Agoy. Hello. Padagat ang mga taga-bukid, guys. Ang mga taga-bukid. Mga taga-bukid nagdagat. So early kami, guys. Nag-buy ni lechon, rice and rice ma. Rice and suman. So it's so early, guys. Early, our driver Martin going to Initaw. First driver and second driver. Mama is the second driver. Mama's the second driver. And you're the third. No, you're the I'm the third. And then the fourth is you. Our bag is secure already. We have tent now. Yeah, we have tent too, no? No one can see us inside. Ang size pa mama, 6'4". 6 pa, alam pa kay kaligo nun. Parking nila. Muna ng parking na. What's up, guys? So andito tayo ngayon sa Isidro Beach Resort sa Initaw, kung saan maliligo tayo sa beach. Ang ganda ng kanilang beach, guys. But it's low tide na. It's low tide. White sand din dito, guys. Ganda-ganda. So hindi na natin na-videohan kahapon yung guys, yung pagpatint natin kasi na busy na yung shop. Maraming tao dun sa shop. Kaya hindi na namin na-videohan yung tint. Yeah. Sisi dyan, Tata here ay. Tata Via here ay. So enjoy, guys. Enjoy the view. Enjoy the scene. Enjoy the clips of Isidro Beach Resort, Initaw. Resort. Tara na, limpin na. Pang sa papang day ba? Apoy lang apoy lang cottage na kanang kawayan no. Wow, white sand beach ba? White sand ba? Sisij. sunblock. Kailis ka? This is so nice beach, man. It's white sand. Huh? It's so nice. Nice here, no? Wow. Wow. Sana si mama dong. Na mama. Hey guys, nata sa Isidro Beach. Initaw. Initaw. Later lang ni nagwala mi tent. 700. Initaw Beach. Mitas pa? High tide. Anong tanaw ng video? Guys, Initaw Beach Resort, Isidro Beach. Yan. Enjoy kayo dong. Enjoy ang bugoy. Initaw Beach. Hi. Uy, lalom nam dadya. Dala ko taban. Dala pa kong cellphone.
Nag-swim sa ano guys? Sa Initaw Beach. Padagat. Nagpadagat. Agoy. Padagat ang mga taga-bukid guys. Mga taga-bukid. Mga taga-bukid. Nagdagat. Buhi pa ang coral. Buhi pa? Buhi pa rin. Nice. Sisid. Nag-swim sisid. Wala tas snorkeler dong. Wala. 2 hours later. Ngain ang mga nagpadagat. Katong sudan dia. Lechon! Katong sudan dia, be. Pinoy again. I live. Ay. Damalit niyon. Lechon. Lechon. Sa dalan. Tara! Lechon o puso. Solve. Sumay. Solve. Uy, And American. problema kanya American. Solve nung tato galing na kanya puso. Pinoy. Pinoy din. Solve. Ano man itong kapaw? Wow, yummy lagi na yung eat dong. Be? Wow, yummy nang eat sid ah. Tapos, parang di po yun. Wag na daw yung subiya. Lahat po yung mga isuka. Skilled to. I was gonna eat coffee. Pana lang. Ay, kanang suka. Isidro Beach. Limpyo lang ano no? Limpyo lang resort. Spork. Oh, spork. Suka. Kinauboy lang taan ni. Ngain. Dali naman ka. Crab. Where's mama dong? No, the crab. No, enjoy kasi sila. Oh, low tide guys. Low tide ang dagat. So nice. Oh, Krysan is there. Oh. Sid! If you are hungry, it's okay because I'm cooking a crab. Okay, find me a crab. Okay, let's cook down that one. No, look. There na inside na crab there. Let's bring that. Mama's there, oh. Krysan there. Na. Video sa Initaw. Enjoy kayo sila. Nagsalig, nakasapatos, oh. Nakasapatos, oh. Wahahaha. So, walay tunok. Where did that other come? Via, oh. Look at Via, oh. Nagsapatos. Nagsapatos, pero di magpainit. Na. It's a mama crab. It's so hot na. Nagi ba sunburn ani ba? The crab. Wala mong nasa dakong kawa. Bisyo na what you got, be? Show Papa what you got. Fish. I can't. No, good luck. Get this fruit. So nice silang beach resort guys. But it's low tide na. Kanina puti, karon lagom. Video Initaw. Nagpadagat ang mga taga Bondok. Okay, first long ride ni Vente. Nagpa-install mi gahapon og ano guys, roller lid and tint, ceramic tint sa City of Golden Friendship Studio. So nangahuman naman atong appointment there guys. Nanata diri nagpadagat. Nagpa-sunburn. Nagpadagat, nagpa-sunburn, nagpainit-init. Ay, lita na po kayo eh. Let's go na. Malik na po sa city guys. Okay, mag-rest-rest ag maglaag sa mall. Mamalik na po sa city. Kay, isti ng inita. Let's go. Hasta ng init. So, init na. Nag-enjoy pa gani. Let's go. Pero naghapa-hapa pa. Let's go. Let's go. Oh, mamalik na daw sa city.
Let's go! Pero naghapa-hapa pa. Let's go! Let's go! Naunsa na ba nang di magpainit? Sige na. Si Sid and Tata Bias there, oh. Murag nasa kawa. Nasa kawa sa dagat. Samni. Ay, wala. So nice kay lang beach, guys. Walay mga ano, walay mga sea urchin o walay mga jellyfish. Yeah. So nag-enjoy si Sid og ligo. Here, nag-enjoy sa ano. Nag-enjoy sa swim. Kaya walay mga something ang dagat. So nice ang dagat. Walay jellyfish and walay ano, sea urchins. Oh, nag-enjoy. Wala na klaro nga nag-enjoy. Oh. Wala na klaro nga nag-enjoy yung dagat. Oh. Na wala sila nag-enjoy, guys. No? Na klaro kayo wala nag-enjoy. Tanaw na to tong duha, be. Naunsa na to sila. Okay, wala man po to sila nag-enjoy. Yeah. Nara, wala gyapon ni nag-enjoy ang duha. So crystal clear ang water, guys. So crystal clear ang water, so white ang sand. Dinhi lang sa Isidro Beach Resort. So clear ang dagat. This is just 50 kilometers from Cagayan de Oro, guys. Next time Samal again. Oh, wala nag-enjoy, oh. Siege, did you not enjoy the beach? I enjoy. You enjoy the beach? Why, man? Now I'm actually getting hungry, so I'm cooking. Huh? You're cooking na again? Can Papa sit down here? Yeah. Okay. Tell me what's there inside, B? Okay, there's 2 crabs Mm. and 1 starfish. Really? I'm cooking them. I like your tummy. Na. I'm cooking these. Did you swim? I'm cooking these. Oh. Is it a soup? Are you cooking a soup? No, I'm making them into crab meat. Ha, crab meat like crablets. Ang isa po doon, nag-enjoy, oh. Nag-enjoy doko-doko. Nag-imagine sila itong ilang kitanaw sa YouTube nga ano, nanakop o crabs. Nga dagko kayo. Pero crablets silang nadakpan. What's that, Sid? I'm boiling the crab. Yeah. Wow. Is that yummy crab? Is that a soup? No, I'm making crablets. Crablets only. Sis, they're gonna get dizzy. They're gonna get dizzy good. So guys, ilang entrance is only 100 pesos for the adults and free na ang kids. Like Sisage. Only 6-year-old free. Yeah, only 6-year-old free. Or Below? below 6. Below 6 only lang, Sage. Or below 6. Below 6 years old, it's free, di ay? It can be above. It can be on 6 years old or below 6 years old. And ilang cottage, guys, is nag-range og from 700 to 2K, I think. We only get the table with tent for 700 day tour. Yeah, so later mo balik na pud mi din sa city. Yeah. Let's go. Don't forget to like and subscribe to our channel. So funny. Before we go home, let's eat some crab. I'm cooking it for me cook. Dili pa na cook. Saan pag Bisaya, B? This one si Joe. I think this is baho ba? This one ay. No. Hey, it's baho. Ew. It smells bad.
Batoon ilang beach guys, pero nice man gyapon kina ay part gyapon nga sandy, no? Sando. Tata, how's your ligo, Tata? It's nice here. It's nice here. So guys, low tide na, no? Low tide na. But it's so nice there sa ano, beach nila. Crystal clear ang water and white sand. Dili na kay daghang tao ron guys. It's Sunday and it's a family day. Enjoy tayong bugoy oh. Ha? Gani. Limpyo, no? So fun. Oh, no, itro ka papa, uy. No, itro ka papa. Wash your hands. There ka, oh. Agay. Agay. Di pang kapoy ligo. Di pang kapoy og ligo. Wow, super nice kayo ang ano. Isidro Beach Resort. Ano? Isidro Beach? Isidro Beach Resort.